Darjeeling BJP MP Raju Bishta and newly elected BJP MLA Shankar Ghosh were shown black flags by Trinamool supporters when they went to Chopra, North Dinajpur district to meet BJP workers who were allegedly accosted by the TMC after the recent election results were declared. The BJP MLA and MP were also greeted with "Go Back" slogans by the TMC supporters. The central forces had to intervene and rescue both of them. TMC supporters said that the MP came here to unleash tension and chaos by misleading the people, hence to black flags and slogans asking them to go back. এবং এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে লজ্জা। সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এটা একমাত্র রাজ্য যেখানে নির্বাচনের পরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের উপরে এইভাবে আক্রমণ করে। और 42 जो घटनाएं हैं पूरे चोपड़ा में अलग अलग जगह हुई है, जहां पे लोगों को पीटा गया है, घर को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, सामान की चोरी हुई है, चाय बागान के ऊपर में कब्जा हुआ है, महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है, माताएं और बच्चों को भी पीटा गया है। तो ये डिटेल में हमने उनको चार्ट दिया है। আমাদের এখানকার সাংসদ যেটা সাংসদ রাজু বিশ্বাসকে আমরা কোনোদিন দেখতে পাইনি। একদিনেই দেখতে পেয়েছিলাম যেখানে কালাগঞ্জে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে রাজনীতির সুরসুরি দিয়ে একটা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল। দাঙ্গা করে সরকারি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাজু বিশ্বাস এসে ওখানে দাঙ্গা করেছিল। এখন আবার এখানে এসে আবার দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, আমরা রুখিয়ে দেব। 6 police personnel, including 5 civic volunteers and 1 sub-inspector, were seriously injured when the vehicle collided head-on with a truck when they tried to avoid another accident between 2 trucks on NH34 near Dhupguri last night. The police vehicle landed on the side of the highway with the impact of the collision. The injured were rushed to the Dhupguri hospital. One of them had to be sent further to the Jalpaiguri Super Speciality Hospital for trauma care. এখানে হচ্ছিল যে একটা টিলার গাড়ি আসছিল গোলহার পাইপ নিয়ে, আর একটা ধুপগুড়ি থানা পুলিশ একটা ভ্যান ছিল, সেই ভ্যানে একটা গাড়ি, একটা 10 চাকা গাড়ি যেটা আর কি দাঁড় করা ছিল, এখানে খারাপ হয়েছে গাড়িটা মনে হয়। ওটা গাড়ির জন্য আর কি মুখোমুখি একটা সংঘর্ষ লাগছিল ধুপগুড়ি থানা পুলিশের গাড়ির সঙ্গে আর কি টিলারটা। Dead bodies washed up on the banks of the Ganga were sighted for a second straight day today in Ghazipur, UP. Yesterday, more than 100 bodies were found washed ashore in Buxar, Bihar. With the spread of COVID in rural India now, the bodies are suspected to be of people who died due to COVID. The absence of COVID protocols at rural crematoriums, locals are fearful of the further spread of the viral infection, and families have been forced to consign the bodies in the river, is what the authorities are suspecting. The authorities who disposed of the bodies said it appeared that they had been in water for 5 to 7 days. India reported 3.30 lakh fresh cases and 3,876 deaths in the past 24 hours, showed a significant decrease from the above 4 lakh that the number had gone up to in May 1st. This figure of today was last recorded in April 27 this year. This is primarily because several states are already in semi and full lockdown. The government has asked the states to prioritize the vaccine second dose for the above 45 age category citizens. The states have been asked to reserve 70% of the vaccine supplied by the center for second dose and 30% for the first dose. All beneficiaries who have taken the first dose are prioritized for the second dose, notified the Health Ministry. Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.